50 questions. How many can you get right? I finally get to speak real Japanese. I'm so excited. やっと本物の日本語が話せる。嬉しい。Great. But please don't say baka to people you just met. でも初対面の人にバカって言わないでね。Huh? But anime characters say that all the time. でも、アニメのキャラはいつもそう言ってるよ。That's just anime. In real life, it sounds really rude. それはアニメだけだよ。実生活だとすごく失礼に聞こえるよ。Okay. Then what about Yamit? I say that when I'm annoyed. わかった、じゃあやめては。イライラした時に言うの。Yamate actually works fine. That one's normal. やめては実は大丈夫だよ。それは普通の言い方。Phew, good to know. What about Nanny? When I'm surprised? よかった、安心した。じゃあ驚いた時の何はどう？ That's fine too. But say it calmly, not like you're about to fight. それも大丈夫。でも、喧嘩する前みたいじゃなくて、落ち着いて言ってね。Got it. I'll practice speaking naturally, not like an anime character. わかった。アニメのキャラみたいじゃなくて、自然に話す練習をするね。That's the spirit. Real Japanese is just as fun as anime Japanese. その調子。本当の日本語も、アニメの日本語と同じくらい楽しいよ。Part 2 fifths. Great job. 40 more phrases to go. Hey Ren, I learned a new phrase from anime yesterday. レンさん、昨日アニメで新しい言葉を覚えたよ。Oh, really? What did you learn this time? 本当？今回は何を覚えたの？ It's shakatanai. It means it can't be helped, right? 仕方ないだよ。しょうがないって意味だよね。That one is totally normal. We use it every single day. それは全然普通だよ。毎日使うよ。Great. Then what about kisama? I hear that word a lot too. よかった。じゃあ、貴様はどう？それもよく聞くよ。No, no. If you say kasama to someone, they'll get really angry. いやいや、誰かに貴様って言ったらすごく怒られるよ。Really? I actually say that word to my little brother. 本当に？実は弟にその言葉を言うよ。Please stop saying it. Your brother might really hate you. もう言わないで。弟に本当に嫌われるかもしれないよ。Okay, okay. I'll save those cool anime lines for karaoke. わかったわかった。かっこいいセリフはカラオケのために取っておくね。That's a perfect idea. Songs are the best place for drama. それは完璧な考えだね。ドラマは歌の中が一番いいよ。Part 3 fifths. Great job. 30 more phrases to go. Curse you! Who put ketchup on my fries? おのれ、誰が私のポテトにケチャップをかけたの？ Whoa! It's just ketchup, not a sworn enemy. うわ、ただのケチャップだよ。宿敵じゃないんだから。Prepare yourself. I'm not losing this game. 覚悟しろ。このゲーム、絶対負けないから。Haha, it's just Mario Kart, not a duel.
ただのマリオカートだよ。決闘じゃないんだから。Die already! Why won't you print? くたばれ？なんで印刷できないの？ Emma? People are staring. It's just a paper jam. エマ、みんな見てるよ。ただの紙詰まりだから。You there! Explain why my order is late. 貴様、注文の遅れを説明しろ。Emma! You can't talk to staff like that. Apologize now. エマ、店員さんにそんな言い方しちゃダメ。今すぐ謝って。I'm exhausted. This old body just doesn't move like it used to. わしは疲れた。もう昔のようには動かんの。Emma, you're 22, not 80. エマ、あなたは22歳でしょ？ 80 歳じゃないんだから。Part 4/5. Great job! 20 more phrases to go. In anime, tough guys always say or for I. アニメの主人公はいつも俺って言うよね。Ha! Try calling your boss Kisama tomorrow and see what happens. 明日、上司を貴様って呼んでみなよ。No way! I'm not that brave, but I love yelling Nandato. 無理無理。でもなんだとって叫ぶのが好きなんだ。That's mild compared to Temi. That one's really rude. アニメではてめえっていう言葉が喧嘩の時によく出るよね。What about when they drop something and shout Kuso? 物を落としてクソって叫ぶシーンもあるよね。There's an even stronger one. Chikusho. Nobody says that these days. もっと強い畜生って言葉もあるよ。今はもう誰も言わないけどね。And villains always say, I will never forgive you. 悪役はいつも絶対に許さないって言うよね。So dramatic. Like saying, what on earth happened? 大げさだね。一体何が起こったんだみたいな感じ。I also love shouting Yoshi before doing anything. 何かする前に、よしって叫ぶのも好きなんだ。Just don't yell Demore at anyone. That's how you get the weirdest looks. でも、誰かに黙れって叫ぶのだけはやめてね。それが一番変な目で見られるよ。Part 5. Fifths. Great job. 10 more phrases to go. Ugh, drop dead. Stupid printer. くたばれバカプリンター。 Whoa. That's a strong thing to say to a printer. プリンターにそこまで言う？ I'm in such despair right now. 今絶望してるの。Did something really happen? Or are you just being dramatic? 何かあったの？それとも大げさなだけ？ I am Emma at your service. 我が輩はエマである。 Why are you talking like an old man from a novel? なんでおじいさんの小説みたいな話し方するの？ Meet me on the rooftop after school. 放課後、屋上に来い。 We're at an office. There's no rooftop drama here. ここ会社だよ。屋上ドラマなんてないから。 Carelessness is the enemy. Watch your step. 油断大敵。足元に気をつけて。 Huh, that's very anime of you. But okay, I get it now. You really just love this stuff. それめちゃくちゃアニメっぽいね。でもわかったよ。
本当にアニメが好きなんだね。Please subscribe, like, and turn on notifications.